오늘 장기간 뮤직 보려는 부분도 있겠지만 남은 한두 자리에 대한 최종 선택을 하는 시간일 것도 같은데 어느 부분을 좀 이렇게 관심 있게 보는 Well, one, I want them to get through it healthy today. We've split essentially the first team spring training camp into two teams. So for the white team, it'll be a bullpen day. For the black team, it'll be Hyunsu in a regular start and bullpen to follow him. So we can control innings and we can make sure that we're within those guidelines, and we'll get just about everybody in the game today. It was a fun meeting. We created a challenge coin for the players. 네. So I presented all the guys that were in first team spring training camp this coin to make sure that we're all committed to each other. I just let them know that if we want to accomplish our goal, we have to do it together. So we did that. Naji had a presentation as the captain. I'll let him speak to that. But it was a fun thing to do at the end of spring officially. 두 번째 개막실 두 번째 선발로 나가는데 네. 고졸 신인이잖아요. 그런데 선발이라는 중점을 맡으면서 관리를 어떻게 할 건지, 예를 들어서 이닝을 할 건지, 등판 간격을 줄 건지. Yeah, if you looked at the game, the last game we played, he could also close. But in all seriousness, we have to make sure that we try to take care of him. So we 네. try to build him properly. So the innings and pitches will be in-game decision making. But right now, if we were to look at our schedule, right now he's due to pitch on Sunday. He would go on 5 days rest after that, and for the rest of the month have a week in between. So just to make sure that we give him extra rest day. And of course that's all subject to change depending on how we react. 그러면 선발을 6명을 줄 수 있다는 얘기네. Or a four-man. 이번 스프링캠프하고 시범경기를 지나면서 얻었던 성과라고 생각하시는 것이 무엇인지, 또 여전히 풀어야 할 과제가 있다면 그것이 무엇이라고 생각하시는지. Well, I think we achieved building our starters to be ready to pitch. With the rain and the dust and the inconsistency of the games, I don't know if we are all the way there offensively. So, but that being said, we're not alone in that either. 네, I mean, 그렇지만 everybody was kind of affected. And as I'm knocking the table today, it was pretty healthy spring. So if we can come out of today in that regard, then I'll be happy with that. And then the second part of your question, what do we still need to work on? We need some rhythm. We need rhythm of the season, and you really can't get that unless you're able to play multiple games in a row, or you get to the regular season. And it just turns out that we're going to have to find that as soon as we can within the regular season. 올해가 KBO 리그 데뷔 20주년인데 본인에게 어떤 해이고 올해 어떤 성과를 이루고 싶으신지. Well, we want to make the playoffs, of course. That's always the goal. But to get there and to accomplish that goal, then we've got to play consistent baseball. We've got to not beat ourselves. To take advantage of opportunities that are given. To accomplish those things, our guys have to be free and relax and play with joy. And so we want to accomplish that first, and hopefully the rest falls into place for us. They've worked really hard for months now, and they're ready to play games that matter. 네. 작년 불펜과 올해 불펜에 차이점이 어떤 게 있는지. Yeah, I mean, so if it's been the most difficult, lack of sleep element to spring, and the reason for that is that the young pitchers that we have really good stuff, but they lack experience at this level anyway. So those are difficult decisions because you want to go in your bullpen with your best guys and your best stuff, but a lot of them that are in the running just don't have the experience yet. But there's only one way that they get that experience. So we've discussed it twice a day for the last 3 days, and knowing that we have to get through today healthy, we'll make those decisions after we're finished. I have to say though that
you know, the young kids have made great cases for themselves. They've done everything that's been asked of them. They've worked very hard, and they've made it difficult. 공격이 약하다고 평가받고 있는데요. 대학 그 준비 많이 하셨는지랑 그 시즌 앞두고 각오 한마디 좀. Well, we've got to make sure that we're trying to manufacture some innings. So overall, you know, from an offensive group, this year compared to last at this point, I think we're more athletic. We have more team speed. You know, certainly not worried about Sunben or Monster Choi or Tuck or any of those, or Najee. Those guys are veterans. They know how to get ready. But ultimately, it will be important for us to do the little things, whether it's going first to third when we have opportunities to do so, laying a bunt back down when needed, maybe getting some runners in motion and swinging away. So those types of things we'll have to look at in game and do appropriately when needed. So you know our catchers have had good springs. If you looked at last year, we used them a lot. As we sit here today, we have 2 left-handed hitting catchers, 2 right-handed hitting catchers. Certainly, the middle of the diamond guys in the infield are important. Yeah. But you know, Kim Horyan's probably the most important. For me, in viewing, again, I don't get to see the other teams every day, but he's as good as anybody. So, you know, it's going to be an everyday process for him and for us to keep him as competitive as we can at the plate. 최근에 혹시 이군 소장을 좀뭐 다녀오시는가 또 눈여겨보시는 뭐 백업 요원이라든지 그런 분이 있는. Yeah, you know, some guys have really impressed. Yeah, of course we had Smiley here for a time. Dog came, is still here. Park's been 06 been playing. Park 06 been playing really well. They haven't had a lot of games, but he played well last inter squad game. We'll get a chance to see him hopefully again today. He won't be eligible till May, but you know he's got a lot of tools in his toolbox. 좀 기대가 컸고 이제 긴장감이 좀 기분 좋은 긴장감으로 느껴졌었어요. 오히려 부담감을 지금 즐기고 있어서 더 좋은 결과가 나올 것 같습니다. 올해는 1군에 오래 살아남는 게 제 목표입니다. 신인왕 이제 1군에서 오래 버티다 보면 좋은 결과가 생길 거라 믿습니다. 요즘에 기사가 좀 많이 떠서 좀 최대한 낮추려고 하고 있습니다. 지금 운동을 계속 열심히 하고 있어서 몸 상태 계속 좋은 상태로 유지하고 있습니다. 그 본인 이제 라이벌로 뭐 김진욱 선수나 아니면 뭐 키움의 차지영 선수나 이렇게 얘기가 많은데 네. 비교했을 때 본인이 장점은 뭐고 또 그분들보다 혹시 본인이 더 낫다고 생각하는 부분이 어떤 부분이 있으세요? 저는 딱히 생각을 안 해본 것 같아요. 굳이 막 비교를 하기보다는 이제 제가 타자를 상대하는 거니까 타자에만 신경 쓰는 게 좋은 것 같아요. 작년에 기아가 부산을 좀 안 좋았던 건 알고 네. 그런 게 더 부담스럽지 않을까라는 생각이 들어요. 오히려 제가 이제 운 좋게 승리하게 되면 이제 스타트를 좋게 가져가는 거니까 이제 올 시즌은 좀 제가 이기게 되면 우세해야 할 것 같습니다. 그런 타자들 공부 안 했다는데 이유가 있겠다고? 제가 원래 좀 그런 스타일이어가지고 오히려 공부하다 보면은 좀 타자들의 장점이 보이니까 이제 좀 그런 부분에서 좀 어렵게 느껴져가지고 더 안 하는 스타일입니다. 지금 마운드에 올라오면서 포스를 주로 포스를 사인을 받아서 던졌을 거 아니에요? 네. 본인이 사인 낸 적 있어요? 아니요. 한 번도 없어요. 그날도 이제 100% 포수한테 다 맡기고. 네. 그래도 마음에 안 들 때가 있잖아. 이거 던지고 싶은데. 선배님들께서 좋은 리드를 해주시니까 저는 그거에 따를 뿐입니다.
좋은 밸런스에서 좋은 제구가 나오는 것 같아서 저번 게임에서는 밸런스가 좋아서 제구가 잘 됐던 것 같아요. 감독님도 제가- 슬라이더를 좀 많이 얘기를 하시던데 타자들 효율적으로 상대하려면 제가 이제 체인지업의 시합 때 던져서 자신감이 생겼듯이 이제 슬라이더도 시합 때 던지다 보면 자신감이 생겨서 이제 잘 던질 것 같습니다. 그 양현종 선수가 메이저리그로 가고 네. 그 빈 공백을 채울 수 있는 선수라는 평가까지도 받고 있는 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 일단 저는 이제 신인이고 현종 선배님께서는 이제 지금까지 기아타이거즈 그렇게 오래 하셨으니까 그렇게 인정을 받는 거고 저는 아직 1년 아직 검증도 안 되기 때문에 이제 제가 아직 현종 선배님 공백을 채울 수는 없을 것 같습니다. 딱히 없는 것 같아요. 그 사실 이 시즌 들어가기 전에 시범 경기에서도 많이 잘 던지다가 시즌 들어가서 많이 또 긴장하거나 또 이런 부분이 있어갖고 좀 기량이 못 나오는 경우가 있는 것도 많이 봤는데 본인은 혹시 뭐 그런 거에 대해서 좀 어떻게 준비하고 계시나요? 평정심을 잃지 않는다면 좋은 결과 낼 수 있을 것 같습니다. 지금 다 괜찮게 들어가고 있어서 좀 다 쓸 수 있을 만한 정도의 자신감은 생긴 것 같아요. 이제 팀이 포스트 시즌에 진출할 수 있도록 제가 많은 보탬이 됐으면 좋겠습니다.